کنفرانس بین المللی با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. ارتباط زنده با 2000 نقطه در کشورهای مختلف و اشرف سه، درآغاز چهلمین سال مقاومت انقلابی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سالروز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی. سرنگونی رژیم آخوندی لازمه دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران. We are commemorating a lifetime, 40 years of resistance for freedom. I was 18 years old, and I remember the sheer sense of frustration, because since the beginning, the mullah's regime betrayed the dreams of the Iranian people after overthrowing the Shah's dictatorship. By June 1981, all freedoms gained from the Iranian People's Revolution had disappeared, and thousands of supporters of the MEK were killed, injured, and imprisoned. 40 years ago, on June 20, 1981, the MEK called for a peaceful demonstration, protesting the emergence of a new dictatorship, this time a religious one. Just in Tehran, 500,000 people turned out in the streets an hour after the MEK's call. Let's just picture the moment. As the demonstrators were marching towards the parliament, more and more people began joining in, gaining momentum. Young people, my age, 18 years old at the time, women, men, children. Khomeini, the regime's first supreme leader, publicly ordered the Islamic Revolutionary Guards to open fire on the crowd. They killed, arrested, and started mass executions of thousands of prisoners without any trial. It was a bloodshed. It was the beginning of the Iranian nightmare. June 20, 1981 marks this turning point in Iran's history and the beginning of an all-out resistance against the clerical regime. Thanks to the evidence gathered by the MEK, we now know that the regime has executed 120,000 people since 1979, mostly of the MEK, imprisoned and tortured for years. We also know that the disastrous war with Iraq was a cover for its domestic suppression and to establish its dictatorship under the pretext of war. This explains why, in the past 40 years, the Iranian regime has resorted to all possible means to destroy the resistance and its most organized popular expression, the MEK. In 1988, in a matter of months, the regime executed more than 30,000 political prisoners. And at the same time, the regime's disinformation campaign against the MEK was launched. Its diplomacy has been used to obtain appeasement policies from Western countries and to ban, deport, expel, and extradite members of the MEK. But contrary to the regime's claims, lobbies, and apologists, the Iranian people have never accepted the clerical rule. They have indeed waged the most heroic resistance for 40 years, and we're proud to have been part of it, even in a very small
scale, but with all the power of our hearts. We cannot continue to be blind today to the fact that the Iranian people uprising in 2017, in 2018, in 2019 have been voicing the overthrow of the mullah's regime. Slogans included things like reformer, hardliners, the game is over. Death to Khamenei, and our enemy is right here, not in America. These calls are aligned with the MEK's persistent demands. 2019, from the first day, the regime shut down internet access to disrupt communication about the scale of the uprising and about the atrocities of the regime forces. The regime resorted to brutal violence, killing at least 1,500 people and arresting more than 10,000 and some sentencing them to death. But the uprising has shown that the overthrow of the regime is possible, and that the role of an organized opposition like the MEK is not only instrumental, but essential to its success. This year, 2020, while the whole world is fighting the coronavirus pandemic, in Iran, the regime has exploited the coronavirus crisis as a shield against public protests and uprisings. At least 51,000 people have died from coronavirus, but the Iranian regime officially claims less than 10,000. And like other countries, the regime did not provide any financial help for the people who lost their jobs. But the regime paid its terrorist mercenaries 5 times more than nurses fighting the coronavirus and saving lives in Iran. So as we commemorate the 40th years of heroic resistance of the people of Iran, we are also acknowledging that the MEK is the only organized opposition in Iran that has survived in the land and outside its borders, attracting the best and the brightest of its peoples from all generations and from all its ethnical diversity. Moreover, the MEK is the only organization in the world that has fully embraced gender equality. Imagine facing the most misogynistic country in the world, there is a woman leading the way. And we're very proud of it. And it is also the only organization in the world that has full knowledge of the threat of Islamic extremism, and that fully challenges those who exploit Islam as a weapon against peace, freedom, and modern societies. So today, the Iranian regime faces its most severe political crisis of its 40 years of existence. So yes, the regime is at an impasse with no solutions. Its leaders, including Khamenei, know that the game is over. And we, all of us, united today virtually, but also physically in Iran, we know that for Iran to unlock the door to its democracy and to peace, Miriam Rajavi and the MEK are the key. We are ready for the last call from the MEK, when not 500,000, but tens of millions of Iranians will gather with the might and power of justice to overthrow the criminal rulers of Iran. In Colombia, we won our independence under the rallying call, Armas a discreción, Paso de Vencedores. Today I say to you, there is no way back. We are marching at victory pace. Thank you.
Wir verfolgen hier sehr aufmerksam, wie sich die Situation im Iran verändert, wie die Corona-Krise auch in diesem Land seine Schneise der Verwüstung unter den Menschen zieht. Die Iranerinnen und Iraner haben es dabei besonders schwierig, denn sie sind einer Regierung ausgeliefert, die diese Krise nutzt, um ihre eigene Macht zu festigen, obwohl die Situation für die Menschen immer schwieriger wird. Die Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass die Wirtschaft zusammenbricht, dass die Ausgaben des Irans für die militärischen Abenteuer in dem Ausland dazu führen, dass immer weniger Mittel für die Menschen im Iran selber zur Verfügung stehen. Der Widerstand ist notwendig. Man muss jetzt besonders den Menschen zuhören, die diesen Widerstand gegen dieses Mullah-Regime schon seit langer, langer Zeit organisieren. Man muss sich mit ihnen in Verbindung setzen. Man muss zuhören, was sie sagen und darf nicht den Mullahs glauben, was sie über diese Menschen behaupten. Nur mit den Menschen, die im Widerstand, die jetzt schon im Widerstand sind und denen, die über Alternativen nachdenken zu dem, was gegenwärtig politische Realität im Iran ist, nur in dieser Gemeinsamkeit kann eine Lösung für die Zukunft, kann eine Alternative, eine friedliche Alternative, eine Alternative auf sozialer, politischer und kultureller Ebene für die Menschen im Iran liegen. Für diese Alternative treten wir gemeinsam ein, Sie im Iran oder hier in den anderen Ländern, in der Community der Menschen, die in der Emigration leben oder im Widerstand. Und diese gemeinsame Arbeit muss gestärkt werden. Dafür setze ich mich ein, dafür setzen Sie sich ein und dafür wünsche ich uns allen gemeinsam viel Erfolg. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chères Iraniennes, chers Iraniens, il y a 2 jours, la France a célébré l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Cet appel était alors considéré comme une lumière vers la libération. La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ces paroles résonnent comme le symbole de l'esprit de la résistance. C'est cette même flamme que j'ai découverte en juillet dernier lorsque je suis allée à la rencontre de la résistance iranienne en Albanie, à Ashraf III. La flamme de la résistance iranienne était dans les paroles et dans les regards des femmes et des hommes qui ont gardé l'espoir de la libération de leur pays et de leur peuple depuis 40 ans face à une dictature religieuse. Cet espoir existe actuellement à Ashraf III. L'Iran, déjà secoué par la crise économique et les émeutes qu'elle a engendrées en novembre 2019, est entré dans la crise du coronavirus sans que l'État ne se soucie de la protection de la vie de ses concitoyens. Mais je souhaite ici évoquer plus particulièrement la révolte parmi les femmes et les jeunes filles qui constituent la moitié de la population iranienne et qui sont victimes d'un mépris et d'une discrimination intense de la part du régime. En effet, dans sa vision de la religion, le régime ne considère pas les femmes comme des citoyennes à part entière et les prive de leurs droits. Moins d'1 mois après le meurtre de Romina Ashrafi en Iran, 2 autres crimes d'honneur ont ébranlé la société iranienne. Selon les médias publics, au moins 4 crimes d'horreur ont eu lieu en mai et en juin, car c'est bien des crimes d'horreur. Ces crimes d'honneur sont des tragédies choquantes dues aux lois misogynes des régimes des mollahs. Les lois qui ne criminalisent pas la violence contre les femmes, y compris la violence domestique, servent à perpétuer le mépris
et l'indifférence à l'encontre des femmes. En outre, la constitution du pouvoir théocratique protège les crimes dits d'honneur. L'article 301 du Code pénal iranien, adopté en avril 2013, stipule que le châtiment du meurtrier, c'est-à-dire son exécution, n'est applicable que s'il n'est pas le père ou le grand-père paternel de la victime. C'est pour cela que nous défendons l'instauration d'une vraie démocratie en Iran pour mettre fin aux lois misogynes des mollahs, avec l'égalité totale entre les femmes et les hommes. Cela fait partie du programme de Mme Mariam Rajabi pour l'Iran libre de demain, que je salue ici, et à qui je renouvelle tout le soutien du comité parlementaire pour un Iran démocratique que je préside. Je vous remercie. Merci beaucoup. Io sono da tempo, seguo la resistenza iraniana e la sofferenza del popolo iraniano davanti al regime che sta danneggiando economicamente il popolo iraniano, sta danneggiando l'immagine del grande Iran internazionale, trasformandolo in un paese da un paese di grande prestigio in un paese che tiene il suo popolo in povertà per sostenere il terrorismo e per destabilizzare tutta la regione medio orientale. Ora, con l'emergenza della pandemia da coronavirus, c'è stato un ulteriore passo. Di fronte a questo, ancora una volta, è doveroso il sostegno alla resistenza iraniana attraverso l'organizzazione presieduta da Mariam Rajavi e con tutta la sua grande rete di sostegno dentro l'Iran e fuori dall'Iran. È un bene per il popolo iraniano, è un bene per l'equilibrio internazionale, per la pace internazionale che viene destabilizzato da un paese che finanzia varie attività terroristiche. Qui dobbiamo battersi per un Iran libero e aiuta anche chi vive ben lontano dall'Iran, chi vive in Europa, chi vive in America, chi vive in Medio Oriente e naturalmente il popolo iraniano, un grande popolo che merita. الرحمن الرحيم. أنقل لكم تحيات الشعب الفلسطيني الصامد المرابط الذي يواجه إجراءات الاحتلال القمعية، بالإضافة إلى ما نعاني من وباء كورونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء عن الإنسانية بكاملها. وأقول أنه منذ 40 عاما ابتلي الشعب الإيراني الشقيق بنظام ولاية الفقيه، ومن يومها لم تتوقف معاناة هذا الشعب من جرائم النظام الذي يرتكب أبشع الجرائم القمعية ضد الإنسانية وضد هذا الشعب. فالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد الشعب الإيراني من قبل هذا النظام واضحة لكل من يتابع ما يجري في إيران من وقائع وأحداث. فعلى سبيل المثال لا الحصر، استشهد أكثر من 120 ألفا من الإيرانيين الشرفاء الأحرار الذين يعارضون هذا النظام الفاشي وسياساته على مدى 4 عقود. وكذلك اعتقل أكثر من 500,000 سجين سياسي، ما زال أكثرهم يقبع في سجون وأقبية هذا النظام الذي يرتكب أبشع جرائم التعذيب ضد معارضيه. وأثناء انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي عام 2019 تعامل مع المتظاهرين والثوار بالحديد والنار، فسقط كثير من الشهداء. ففي يوم واحد فقد استشهد أكثر من 1500 شهيد من المتظاهرين. ولا ننسى أبدا الجريمة النكراء بإعدام النظام ل30,000 سجين سياسي على أيدي سفاحيه عام 1988 في أقل من شهر بسبب فتوى من أحد رموزه المجرمين. وكذلك لحقت بإيران أضرار اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط بسبب سوء إدارة هذا النظام. ولعل من أبرز جرائمه المرتكبة مؤخرا استغلاله لجائحة كورونا المستجد
لقمع أكبر عدد من الشعب الإيراني. فحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الصحية المختصة، تهاون هذا النظام في اتخاذ التدابير الصحية والوقائية لمكافحة انتشار الوباء بهدف تمرير الانتخابات العامة، على الرغم من إدراك المسؤولين مدى خطورة ذلك. إن هذه الأوضاع الخطيرة في إيران توجب العمل الجاد على تغيير هذا النظام واستبداله بنظام يختاره الشعب الإيراني بشكل ديمقراطي، نظام يتبنى مصالح الشعب الإيراني وآماله في تحقيق الديمقراطية والعدالة والرخاء، ويعمل على التصدي لكل الأزمات التي تعصف في إيران ومعالجتها، ويسهم في نشر الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط بل والعالم أجمع. بارك الله فيكم جميعا، وأتمنى لكم النجاح في هذا المؤتمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق آمال الشعب الإيراني بالتخلص من هذا النظام المستبد الذي يعمل على قهره والاستبداد به. وشكرا والسلام عليكم. The regime in Iran is a danger for all the world. That is clear now from 4 decades now. And we have been seeing how this regime, this monstrous regime, has been surviving a war, surviving all the repression, surviving all this crisis and the enormous suffering of their people without any scruple and without any kind of compassion for their own people, and exploiting it to death, never better said. Now we are in a moment where we are seeing that the regime, even with all the appeasement and collaboration that it has had in unjustifiable way by Western countries, mainly, I must say, and I must say it with shame, from Europe, even so, the regime is in a critical phase. The resistance is every day stronger. We have seen it this last 3 years in a almost spectacular way. Even with the situation we have now, we still have enormous tasks in fighting this common enemy, as I say, common enemy of the Iranian people and of all peace-loving and all Democrats in the world. All the forces have to unite it really to give support to the resistance in Iran, to break really the bone to this regime and to put it to the end, and to finish this history of terror that is now almost 40 years old. As I say, there are many things happening in a very speedious way, in a very dangerous way for many forces. But there are also very right decisions being taken, because even with the resistance of some of the people who are working for the regime in Europe, we are seeing that we are having very important steps now in Europe towards the regime. For example, Hezbollah is going to have it far more difficult for the terror display in Europe, and for using this terror as well for their work in South America. The fight against Hezbollah is a fight against the regime in Tehran, and it's one of the really important tasks that we have if we are fighting for freedom, if we're fighting for liberty in every corner of the world.
we have to have it very clear that we have very dangerous and very specific enemies. These enemies are the drug cartels with the regime in Venezuela of Maduro, who is the ally of Tehran, and with all these axes in the Foro de Sao Paulo in South America. We have many, as I say, many international connections in this form that try to break this isolation of Iran and try to help the regime, this monstrous regime, to survive even with their failure, with their complete failure and for failure towards their own people. So as I say, things are moving fast in many directions. The forces we are confronting are very dangerous, but I'm looking really with hope that we are going to be close, and even we are always closer to the end of this monstrous regime. And I hope really that the NCRI and the opposition in Iran celebrates in not too much time and not a long time, that it celebrates this triumph of bringing democracy and a real open Iran for liberty, for freedom of enterprise, for equality, gender equality, for, as I say, for human rights, global human rights for all Iranians and all the neighbors of Iran. I hope, as I say, that we are now opening these steps where you, the Iranian opposition, have to play and they leading a major role. And I hope that we can help you in this path towards liberty for the Iranian people. Thank you very much to all of you. I'm very happy to have the opportunity to speak to you once again at this gathering. But today, I want to address the people of Iran and tell them that we know how much you are suffering under the rule of this regime. We know you have no freedom. We know that you do not believe in the fake elections in Iran. We know that while the leaders of this corrupt regime have built an incredible aristocratic life for themselves, the majority of you are below the poverty line. We have heard that in some provinces you do not even have drinking water. We know that your women are doubly oppressed. We know that instead of studying, playing, and living a prosperous life in a country that is rich in oil, your children are living in poverty and working on streets. We know that you took to the streets in November 2019 to oppose the tripling of price of gasoline. And this criminal regime killed 1,500 of you in just few days. We know that in this situation of outbreak of coronavirus, where people in all countries are quarantined, your children have to look for food in the garbage. We have heard you shoot every day with a sore heart that you don't want this regime. But those who want to continue their business with this regime pretend that they do not hear anything and are deaf. But you should know that we are with you in Albania. We support Mujahideen and their goals to establish freedom and democracy in Iran. We see that the Mujahideen have devoted their life for your freedom. And with such leaders, we are sure that freedom and democracy will return to your country soon. The day that Iran is liberated and Madame Miriam Rajavi is in Iran, we will all be happy because your pain today is our pain and your victory will be our victory. Thank you. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، به ویژه خواهر مریم عزیزم. خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادین. من امینه قرایی هستم، فرزند یکی از شهدای قتل عام سال 67
پدر من تنها به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران و به علت یک تماس تلفنی ساده با یکی از هواداران سازمان در خارج از کشور به 5 سال زندان محکوم شد و بعد از گذراندن 2 سال در سال 67 سربدار شد. در واقع مجاهدین از همون ابتدای قتل عام، یعنی در واقع کمتر از 1 ماه از شروع قتل عام شروع کردن به افشاگری در رابطه با قتل عام و اسامی شهدا رو به مجامع بین‌المللی اعلام کردند که در واقع این مسئله تاوان بسیار زیاد و هزینه سنگینی رو برای سازمان داشت، چرا که مجاهدینی که این اسامی رو جمع‌آوری کردند و اونها رو اعلام کردند و خانواده هایی که در واقع واسطه شدند برای رسوندن این اسامی به سازمان به خاطر همین افشاگری ها تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند و اعدام شدند. در واقع به دلیل همه این فعالیت هایی که مجاهدین داشتند و به واسطه به ویژه تلاش های خستگی ناپذیری که خواهر مریم در طی این سالها داشتند و پرچمدار دادخواهی قتل عام 67 بودند، در واقع این دادخواهی تبدیل به یک جنبش عمومی و یک در واقع خواست همگانی شد و در واقع تا زمانی که آمرین و عاملین این جنایت به پای میز محاکمه کشیده نشن، پرچم دادخواهی رو که مقاومت ایران و از جمله دکتر کاظم بهای اون رو با خونشون پرداخت کردن بر زمین نخواهیم گذاشت و ما هرگز فراموش نمی کنیم و ما هرگز نخواهیم بخشید عاملین این جنایت رو. درود بر تک تک شهدای راه آزادی و درود بر دکتر کاظم رجوی که گفت ما حقوق بشر رو با خون خودمون می‌نویسیم و همین کار رو هم کرد. درود بر تک تک شما، خیلی متشکرم.